গাইজ পুনৰবাৰ তোমালোকক ৱেলকাম জনাইছো আমাৰ এই প্লেটফৰ্ম এডুকেট আসামলৈ। তো বৰ্তমান এতিয়ালৈকে আমি কি চেপ্টাৰ কমপ্লিট কৰিলো, মানে কি ইউনিট কমপ্লিট কৰিলো। স্পেচিয়েলি আমি বায়'টেকনলজি ইউনিট কমপ্লিট কৰিলো, ৰিপ্ৰডাকশ্যন ইউনিট কমপ্লিট কৰিলো ক্লাছ 12ৰ, তাৰপিছত ক্লাছ 11ৰ অৰ্গেনিক কেমেষ্ট্ৰি আমাৰ এই কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ চিৰিজত কমপ্লিট কৰা হ'ল। তোমালোকে এইটো চালা নাই কমেণ্টত জনাবা, আৰু যদি নাই চোৱা তোমালোকে ফটাফট গৈ পিনি চাই লোৱা, ঠিক আছে। প্লেলিষ্ট বনাই দিয়া হৈছে এইবোৰৰ। তো গতিকে তোমালোকে ধুনীয়াকে কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচবোৰ কৰি যোৱা, আৰু এই লাষ্ট 15 ডেজত তোমালোকৰ মাৰ্কছ বহোৱা চবতকৈ মেইন কাম কৰিব MCQৱে। আৰু মই এটা কথা কৈ দিছো, এইকেইটা চেপ্টাৰ ৱাইজ NCERTৰ পৰা কুৱেশ্যন ওলোৱা হয়। এনেকুৱা নহয় যে এইকেইটাই কুৱেশ্যন একজেক্ট তোমালোকে বোলে এক্সামত দেখা পোৱা, যিহেতু তোমালোকৰ SSUHSৰ তোমালোকৰ এক্সামিনেশ্যন পেপাৰটো যিহেতু মানে নিদিয়ে ষ্টুডেণ্টছক লৈ আনিবলৈ, তো সেইকাৰণে ষ্টুডেণ্টছে মেমৰি বেছড কুৱেশ্যনছবোৰ হে আমি PYQ হিচাপে জানো। তো যে একদম পুৰা একদম অফিচিয়েলি বোলে PYQ বোৰ মানে আমাৰ SSUHS নিদিয়ে। তো সেইকাৰণে দিজ আৰ কুৱেশ্যনছ MCQs ফ্ৰম NCERT, যিহেতু তোমালোকৰ কি কয় এক্সামৰ চিলেবাছ হৈছে ক্লাছ 11 আৰু 12ৰ MCQs, মানে চেপ্টাৰ্ছবোৰ আহিব, ঠিক আছে। তো আমি আজি এই ভিডিঅ'টোত আমি চাম ইক'লজি ইউনিট কৰিম। ইক'লজি ইউনিট, য'ত আমি অৰ্গেনিজম, পপুলেশ্যন, ইক'চিষ্টেম আৰু বায়'ডাইভাৰ্চিটি এণ্ড কনজাৰ্ভেশ্যন চেপ্টাৰ্ছবোৰ কভাৰ কৰিম। অ'কে, তো চোৱা, লেটছ ষ্টাৰ্ট উইথ অৰ্গেনিজম এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট, আমাৰ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ। অ'কে, মানে MCQ কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰিব আজি আৰম্ভ কৰোঁ। তোমালোকে কুৱেশ্যনটো দেখি চাই তোমালোকে লাগিলে মই কৈ থাকোঁতে যদি তোমালোকে আমনি পাইছা, তোমালোকে জাষ্ট ভিডিঅ'টো ষ্টপ কৰা আৰু কুৱেশ্যনটো নিজে পঢ়া আৰু নিজে এটেম্প কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰা। অ'কে, এতিয়া চোৱা। অ'কে, ইক'লজি মেইনলি ডিলছ উইথ দ্য ষ্টাডি অফ, ইক'লজিয়ে তোমাৰ কি লগত ষ্টাডিৰ লগত মেইনলি ডিল কৰে, ইণ্টাৰেকশ্যন বিটুইন অৰ্গেনিজিম এণ্ড এনভাইৰনমেণ্ট। অ'কে, দ্য চাৰাউণ্ডিং এনভাইৰনমেণ্ট ইন হুইচ অৰ্গেনিজিম লিভ ইজ কল্ড, তাক কি বুলি কোৱা হয়, হেবিটেট বুলি কোৱা হয়। অ'কে, তোমালোকে এই কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিচ কৰাৰ আগত নিজে চেপ্টাৰ্ছবোৰ এবাৰ ভালকে গো থ্ৰু কৰিবা, নহ'লে NCERT এবাৰ ভালকে পঢ়ি ল'বা। অ'কে, তাৰপিছত দ্য স্পেচিফিক ৰোল অফ এন অৰ্গেনিজিম ইন এন ইক'চিষ্টেম ইজ নোন এজ, কোৱা হয় ইক'লজিকেল নিডছ। অ'কে, এটা নেক্সট চোৱা। অৰ্গেনিজিম ডেট কেন মেইনটেইন কনষ্টেণ্ট বডি টেম্পাৰেচাৰ আৰ, এনেকুৱা অৰ্গেনিজিম যিয়ে নিজৰ বডি টেম্পাৰেচাৰটো মেইনটেইন কৰিব পাৰে, কনষ্টেণ্ট হ'ব পাৰে, এহেঁতক আমি কি ক'ম, এণ্ডোথাৰ্মছ বুলি ক'ম। অ'কে, তাৰপিছত most animals and nearly all plants are here regulators নে conformers নে endotherms নে homeotherms, the answer is conformers. Okay, next one, the zone where no organism can survive for a long, কোনটো জোনত কোনো অৰ্গেনিজিম মানে বহুত দেৰি কাৰণে সাৰ্ভাইভ কৰিবই নোৱাৰে। দ্য এনচাৰ ইজ অপটিমাম ৰেঞ্জ নে টলাৰেঞ্চ নে জোন অফ ষ্ট্ৰেছ নে লিথেল জোন, দ্য এনচাৰ ইজ লিথেল জোন। নেক্সট, হাই এল্টিটিউড মেইনলি ইফেক্টস হিউমেন্স ডিউ টু ৰিডিউচ কি, নাইট্ৰজেন কনচেন্ট্ৰেশ্যন নে অক্সিজেন এভেইলেবিলিটি নে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড নে ৱাটাৰ ভেপৰ। এইটো তোমালোকে জানিব লাগিব যে অক্সিজেন এভেইলেবিলিটিৰ কাৰণে তোমাৰ হাই এল্টিটিউডত হিউমেন্সে শ্বাস ল'বলৈ অলপ অসুবিধা পায়। অ'কে, তাৰপিছত the immediate response of organism to unfavorable conditions are, যোনটো immediate response যে সেইটো কি বুলি কোৱা হয়, adaptation বুলি কোৱা হয় নে mutation বুলি কোৱা হয় নে assimilation acclimatization বুলি কোৱা হয় নে evolution বুলি কোৱা হয়? What do you think? The answer is acclimatization. এতিয়াহে ইয়াৰ প্ৰশ্নটো শুদ্ধকে ললো চাগে, ঠিক আছে। তো নেক্সট আমাৰ টপিক হৈছে adaptation. Okay, let's see. So, desert plants generally reduce water loss by broad leaves, sunken stomata, thin cuticle, increased transplantation. The answer is sunken stomata. CM pathway in desert plants helps in, CM pathway in desert plants helps in increased water loss, conservation of water, protein synthesis, and nitrogen fixation. The answer is conservation of water. Mammals living in colder climates generally have key smaller body size, larger body size, reduce fur, thin skin. যোনটো তোমাৰ colder climates থাকে, obviously তাৰ large body size থাকিব, নহয় জানো? হয় নে নহয়? হয়। ঠিক আছে। Next one. Presence of thick fur and subcutaneous fat in seals mainly helps in excretion, insulation, digestion, respiration. Obviously, insulation ঠাণ্ডা জাগা তোমাক thick fur আৰু fatty skins মানে subcutaneous fat লাগে ন? তো সেইকাৰণে কি insulation মানে গৰম পাবলৈ। Okay. Next one. Kangaroo rat can survive in desert without drinking water because it stores rainwater নেকি? নে কি কয় obtains water from metabolism, drinks seawater, reduce respiration completely. The answer is obtains water from metabolism. Okay, next one.
Adaptation of desert lasers mainly includes physiological regulation, behavior thermoregulation, nitrogen fixation, bioluminescence. The answer is behavior thermoregulation. Reduction in body size towards warmer regions is explained by Mendel's law, Allen's law, Hardy-Weinberg principle, competitive exclusion. The answer is Allen's rule. Now, next topic is population. A group of individuals of same species in a region is known as community in a population ecosystem biome. The answer is B, that is population. Population density refers to number of species and number of individuals per unit area and biomass only and natality. The answer is B, that is number of individuals per unit area. Okay. Next one. Population size may be measured in terms of biomass also, temperature only, humidity only, and mutation. The answer is biomass also. So the number of birds in a population during a given period is mortality and natality and emigration and dispersion. What do you think? The answer is natality. Okay. Next question sound. The number of deaths in a population during a given period is তো প্ৰথমটো যদি number of birth আছিলে তাক natality কয় তেনে number of deaths of কি বুলি কয় mortality. Okay. So movement of individuals into a population is called migration and mortality নে immigration and natality. ঠিক আছে তোমাৰ এইটো কি হয় ইমিগ্ৰেশ্যন বুলি কোৱা হয় অ'কে তোমালোকে সেই চাৰ্টটো কৰি ল'বা য'ত তোমাৰ নেটেলিটি এনেকুৱাকৈ আছে নহয় এনেকুৱাকৈ কিবা এটা আছে নহয় তোমাৰ কি কয় NCERT এনেকৈ মানে এনেকুৱা চৰি এনেকৈ এটা NCERT আছে চাগে তোমালোকে এই চাৰ্টখন ভালকে চাই ল'বা অ'কে নেক্সট মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ আউট অফ পপুলেশ্যন ইজ কল যদি তোমাৰ মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেল ইনটু এ পপুলেশ্যন ইমিগ্ৰেশ্যন হয় তেনে মুভমেণ্ট অফ ইণ্ডিভিজুৱেল আউট অফ এ পপুলেশ্যন অবভিয়াছলি এমিগ্ৰেশ্যন হ'ব ন চ' আই আৰু ইয়ত অলপ ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিবা হা নেক্সট চোৱা population growth occurs when mortality exceeds natality, then natality and immigration exceed mortality and immigration, then immigration increases only, then resources disappear completely. The answer is natality and immigration exceeds mortality and immigration. Age pyramid represents. What does age pyramid represent? The age pyramid represents age distribution in a population. Expanding population source. কি হ'ব এক্সপান্ডিং পপুলেশ্যন চ'ৰ্চ কি কয় ট্ৰাইংগুলাৰ এজ পিৰামিড নে বেল শেপ পিৰামিড নে আৰ্ণ শেপ পিৰামিড নে ইনভাৰ্টেড পিৰামিড অনলি নে কি the answer is triangular age pyramid population growth next topic is population growth next one. Unlimited resources generally result in logistic growth ne exponential growth and negative growth ne zero population the answer is exponential growth equation is তোমালোকৰ dn by dt equal to rn n equal to k dn by dt k minus n because the answer is a dn by dt equal to rn. Okay, next one, 28. In a population growth studies, R represents carrying capacity, intrinsic rate of natural increase, mortality rate only in a biomass. The answer is intrinsic rate of natural increase. Okay. So carrying capacity means maximum population supported by habitat, minimum population size, total biomass of system, the number of predators. The answer is a maximum population supported by habitat. Logistic growth occurs. Logistic occurs কেতিয়া কৰে? When resources are unlimited, then resources become limited, then competition is absent, and natality becomes zero. The answer is B. That is resources become limited. Now, the sigmoid curve in characteristic of sigmoid curve is the characteristic of exponential growth, logistic growth, random growth, and negative growth. The answer is B. That is logistic growth. Okay. Now, last topic of our this chapter is population interaction. Interaction in which both species are benefited is mutualism. Lichens represent association between lichen kihor মাজত association হয়. What do you think? Fungi and algae. Am I right? Next. Mycorrhiza is the association of fungi and roots, algae and roots, bacteria and stems, virus and roots. The answer is fungi and roots. Okay. Next question, sir. In commensalism, কি হয়? Both species benefit. নহয়, এইটো mutualism আছিলে. One benefits and other is unaffected. Both are harmed. One is killed. What do you think? In commensalism, the answer is one is got benefited and the other is unaffected. Okay. Orchid growing on a mango branch is an example. Mango branch যেটা orchid grow সেইটো কিহৰ example হয় 36. What do you think? এইটোৱে commensalism. এইটো ইয়াৰ example হৈ গ'ল নহয় জানো one benefited আৰু other is unaffected হৈ গ'ল ঠিক আছে তাৰপিছত চোৱা interaction where one organism kills and eats other animal is called predation নহয় জানো predators আৰু যোনে খায় নহয় জানো তাৰপিছত তোমাৰ next question কি হৈছে
Biological control methods mainly utilize predators and parasites and chemical fertilizer and radioactive materials and hybrid seeds only. The answer is A, predators and parasites. Okay. Next one, competition occurs when organisms share identical resources, avoid each other completely, increase mutual benefit, ne produce toxins only. কি হ'ব answer? মানে যেতিয়া তাহাঁতৰ ৰিচোৰ্চটো আইডেন্টিকেল হ'ব share, তাহাঁতি নিজৰ আইডেন্টিকেল ৰিচোৰ্চ শ্বেয়াৰ কৰিব, তেতিয়া কম্পিটিশ্যনটো এৰাইজ হ'ব। The principle stating that two species cannot coexist indefinitely using identical resource is, so what do you think? The answer is Allen's rule ne Gauss competitive exclusion principle ne Hardy-Weinberg principle ne Bergman's rules. The answer is Gauss competitive exclusion. So ইয়াতে আমাৰ organism and population or MCQ cycle আমি approx 40 MCQ কৰিছো and I think this much is enough. Well, এই 40টা MCQ enough নহয়। NCERT পঢ়িবা তাৰপিছত এই 40 MCQ কৰিবা কাৰণ এটা সময়টো কম, so ইমান কৰি পিনে তোমালোকে যাব পাৰা। নেক্সট তোমালোকৰ মুঠতে NCERT আৰু কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছে তোমালোকৰ মানে বায়ত 25 out of 25 উঠাব যদি ইমানে কৰিবা, ঠিক আছে। তাৰপিছত তোমালোকৰ মক টেষ্টটো দি থাকিবা। এতিয়া আমি নেক্সট চেপ্টাৰলৈ যাওঁ, যাৰ নামটো হৈছে ইক'চিষ্টেম। অ'কে, ecosystem is a functional unit of nature where only plants interact and living organisms interact with physical environment, and only a biotic factor occurs, and only consumers survive. The answer is living organisms interact with physical environment. The term ecosystem was proposed by Pune, proposed কৰিছিলে Pensley. Okay, next one. Green plants in an ecosystem are called consumers, ne decomposers, ne producers, ne detractors. এইটো তোমালোকক মই নিজে কৰিবলৈ এৰি দিছো, ইয়াৰ তুমি আনসাৰটো কমেন্টত কৰিবা। Okay, তাৰপিছত 4 নম্বৰ হৈছে তোমালোকৰ organisms that directly depend on producers are primary consumers, secondary consumers, decomposers, and scavengers. What do you think? The answer is primary consumers. Okay. Carnivores feeding on herbivores are producers, primary consumers, secondary consumers, and detritivores. What do you think? Carnivores feeding on herbivores, they secondary consumer. Okay. Primary consumer কোন হ'ব? যোনে plants of consume কৰে। আৰু secondary consumer কোন হ'ব? যোনে এই herbivore কেইটা যোনে কি কয় plants of খায়, এহেঁতক খায়। Okay, এহেঁতক secondary consumer বুলি কোৱা হয়। তাৰপিছত fungi and bacteria in ecosystem mainly accept producer and decomposer and herbivore and omnivore. I think this is very easy question and I want this answer in comment. Okay, next one. The abiotic component of ecosystem includes plants, animals, temperature and water, microorganisms, and I think this is too an easy question and the answer is C. Okay, productivity of ecosystem refers to rate of biomass production, number of decomposers, rate of respiration only, number of predators. What do you think? The answer is A, rate of biomass production. Now let's have some questions on productivity. Okay, এতিয়া আমি productivity ওপৰত কিছুমান questions কৰিবলৈ গৈ আছো। The total amount of organic matter produced by plants is net primary productive, NPP বুলি কোৱা হয় নে secondary productive বুলি কোৱা হয় নে gross primary productivity বুলি কোৱা হয় নে standing crop বুলি কোৱা হয়? The answer is C, that is gross primary productivity. Net primary productivity is equal to NPP is equal to কি হয়? এই তোমালোকে NCERT পইচা যদি জানা GPP minus respiratory losses, মানে answer is B হ'ব 10 ৰ। Okay, next one, productivity in consumer is called কি হয়? Productivity in consumer is called secondary productivity. 12 number question. In aquatic ecosystem, phytoplanktons are major কি হয়? They are major producers. Decomposition ওপৰত এটা কিছুমান question কৰিবলৈ গৈ আছো। Breakdown of complex organic matter into simpler substances is photosynthesis, respiration, decomposition, assimilation. What do you think? The answer is C, that is decomposition. That organic matter on which decomposers act on. That organic matter on which decomposers act on are called detritus. Okay. Next. Fragmentation and decomposition is mainly carried out by producers and detritivores and carnivores and herbivores. The answer is B, that is detritivores. Okay. Conversion of detritus into humus, so catabolism, humidification, mineralization, leaching. So humus conversion of detritus into humus. So direct humidification. Okay. At 17 number. Humus কি হয়? Humus are dark colored amorphous substance. The answer is B. Next one, release of inorganic nutrients from humans. Release of inorganic nutrients from humans কি বুলি কোৱা হয়? তাক বুলি কোৱা হয় mineralization বুলি কোৱা হয়। Okay, decomposition proceeds rapidly when detritus is rich in lignin, chitin, nitrogen, waxes. The answer is C, that is rich in nitrogen.
low temperature and anaerobic condition increases decomposition and slow decomposition ने increase mineralization greatly ने increase productivity only क्यों what is the answer is B, that is slow decomposition. Now let us do some questions on energy flow. Ultimate source of energy for ecosystem, I think you have to comment this answer. Okay, next. Energy flow in ecosystem is energy flow in ecosystem is কি হ'ব? What do you think? The answer is cycling নে unidirectional reversible নে random. যদি তোমালোকে NCERT পঢ়িছা then তোমালোকে জানা যে নিশ্চয় ইয়াৰ answer টো হ'ব unidirectional. The 10% law was proposed by the 10% law was proposed by whom? Darwin নে Lindemann নে Odom নে Mendel. The answer is B, that is Lindemann. According to 10% law, energy transfer to next trophic level is about 1% নে 10% নে 50% নে 90%. সবে জানে 10% law. এনচাৰতে আছে 10% ন তো তুমি জানিবই লাগিব যে 10% বুলি তাৰপিছত তোমাৰ 25 question grazing food chain begins with detritus নে producers নে decomposers নে carnivores. The answer is producers. Okay, next one. Detritus food chain begins with কি herbivores নে green plus নে dead organic matter নে carnivores. The answer is dead organic matter. Now interconnected food chain forms ecological pyramid নে food web নে standing crop নে তোমাৰ bloom. The answer is B, that is কি হয় food web. Next one, food webs increase instability in ecosystem, stability of ecosystem, mortality নে respiration only. What do you think? It increases stability of ecosystem. Now let us do some questions on ecological pyramids. Okay, so ecological pyramids were proposed by কোনে দিছিলে এইটন নে ডারউইন নে ওডাম নে ট্যান্সলে who? Number A, Elton. Okay, pyramid of energy is always inverted নে spindle shaped নে upright নে horizontal. The answer is C, upright. So next question, pyramid of biomass in sea ecosystem is generally upright নে inverted নে triangular only নে absent. The answer is B, that is inverted. Next question, ecological pyramids generally do not consider food chain, saprophyte, trophic level নে biomass. What is it? It generally do not consider saprophytes. Okay, next question, let us do some question ecological succession. Okay, gradual and predictable change in species composition, mineralization বুলি কওঁ নে ecological succession বুলি কওঁ নে stratification বুলি কওঁ নে migration বুলি কওঁ? What do you think? The answer is B, that is ecological succession. Next one, 34. Succession beginning on bare rock is secondary succession নে hydrap succession নে primary succession নে giraffe succession? The answer is C, that is primary succession. Next one, pioneer species in primary succession on rocks are generally grasses নে lichens নে trees নে shrubs? What do you think? The answer is B, that is lichens. Final stable community in succession is pioneer community, climax community, serial community, ne translation community. The answer is B, that is climax community. Okay, nutrient cycling. Let's do some questions on nutrient cycling. Okay, movement of nutrients through biotic and abiotic components, energy flow, nutrient cycling, ne succession, stratification. The answer is nutrient cycling. তাৰপিছত reservoir of gaseous nutrient cycling is mainly soil নে rock নে atmosphere নে humus. The answer is C, that is atmosphere. Nitrogen fixation converts atmospheric nitrogen into nitrogen নে usable nitrogen compounds নে oxygen নে carbon dioxide. তোমালোকে সৰু ক্লাছতে পঢ়িছা তথাপি মই কৈছো answer is B, that is usable nitrogen compounds. Now carbon enters living organism mainly through respiration, photosynthesis, decomposition নে excretion. কি হলো enter কৰে 14 number? What do you think the answer is? Number B, that is photosynthesis. So ইয়াত তোমালোকৰ ইকোচিষ্টেমৰ আমি 40টা MCQ কভাৰ কৰিলো and must read তোমালোকে NCERT টো ভালকে পঢ়িবা দেই ভালকে কনচেপ্টবোৰ লৈ থবা ওকে এতিয়া আমি নেক্সট চেপ্টাৰ যাওঁ biodiversity and conservation. First question to so biodiversity refers to variety of rocks only, ne variety of living organisms on earth only, ne soil fertility only, ne atmospheric gas only. The answer is B, that is variety of living organisms on earth are known as biodiversity. Okay, the term biodiversity was popularized by Darwin, ne Walter G. Rosen, ne Mendel, ne Landmark. The answer is B, that is Walter G. Rosen. ঠিক আছে diversity a genetic species and ecosystem levels together forms mutation ne biodiversity ne succession ne population density. What do you think? The answer is B, that is biodiversity. Okay, next now ami India is considered as a most diversity nation because it has largest desert, it possesses rich species diversity, and it has lowest rainfall, and it has endemic species. The answer is B, that is it possesses rich species diversity.
Next one. Species confined to a particular region are called exotic species, ne keystone species, ne endemic species, ne alien species. The answer is C, that is endemic species. The Western Ghats are important because of the industrial region, rich biodiversity, and region, ne low rainfall, ne sparse vegetation. What do you think? The answer is rich biodiversity and endemism. That is option B. The number of species described on Earth is approximately 1.8 million, 18 million, 180 million, 18,000. Please comment. Please comment. Okay. Comment কৰি দিবা. Now, next question. Let's see. According to Robert May, global species diversity is all about 1.57 million, 22 million, 100 million. The answer is 22 million. That is answer question number C. Now, let us do some questions on patterns of biodiversity. Now, question number 9. Species richness generally decreases from poles to equator, increases from equator to pole, remains constant everywhere, and depends only on rainfall. The answer is A, that is decreases from poles to equator. Question number 10. Tropical regions show greater biodiversity mainly because short growing season, a stable environment over evolutionary time, less solar energy, high snowfall. The answer is B, that is stable environment over evolutionary time. The relation between species richness and area was explained by Darwin, Alexander von Humboldt, Mendel, Henry. The answer of this question কি হ'ব? I want this in comment. এইটো অলপ টান দি দিছো কমেণ্ট কৰিবলৈ, বাট তোমালোকে গুগল চাৰ্চ কৰা বা তোমালোকে কি কয় বুক চাই পিনিয়ে কোৱা না এনচাৰটো দিয়া। অ'কে, 11 নম্বৰ এনচাৰটো। তাৰপিছত স্পিচিছ এৰিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইজ জেনেৰেলি ৰিপ্ৰেজেণ্টেড বাই চিগমইড কাৰ্ভ নে ৰেক্টেংগুলাৰ হাইপাৰবোলা নে ষ্ট্ৰেইট লাইন অন লগ স্কেল নে বেল শেপড কাৰ্ভ? হোৱাট ডু ইউ থিংক? দ্য এনচাৰ অফ দি কুৱেশ্যন 12 কি হ'ব? থিংক কৈ দিওঁ নেকি? কৈ দিছো, number C, that is straight line on log scale. Now let's see question number 13. In species area relationship, slope of regression line is represented by here correct beta I correct. That means answer is B. Okay. Now the value of Z in species area relationship generally ranges from 0 to 0.1 to 0.2, 1 to 2, 5 to 10, 10 to 20. What do you think? The answer is A, that is 0.1 to 0.2. Now let us do some questions on importance of biodiversity. Okay. Now, biodiversity provides ecosystem services such as soil formation, pollination, nutrient cycling, all of this. The answer is D, that is all of this. Amazon rainforest is often called green desert, lungs of the planet, carbon sink only, grassland biome. I think you have to comment this answer because it's a general knowledge question. So তোমালোকে এইটো answerটো দিব পাৰিব লাগে। যদি নোৱাৰা গুগল চাই হ'লেও দি দিবা। Okay. River proper hypothesis was proposed by whom? And which Darwin, Oldham, Tansen. That is A, that is Ehrlich. Okay. Now, river proper hypothesis explains what? Rivet proper hypothesis কি explain কৰে? Population growth নে importance of biodiversity for ecosystem stability নে energy flow নে ecological succession? The answer is B, that is importance of biodiversity for ecosystem stability. Greater biodiversity generally results in reduce productivity, greater ecosystem stability, reduce nutrient cycling, increase extinction. What do you think? The answer is B, that is greater ecosystem stability. Bola এতিয়া loss of diversity ওপৰত কিছুমান question কৰোঁ. Okay. Now, present rate of species extinction is mainly due to natural selection only, human activities, volcanic eruption only, solar radiations only. What do you think? The answer is B, due to human activities. Now, habitat loss and fragmentation mainly affect biodiversity negatively, photosynthesis only, water cycle positively, respiration only. The answer is A, biodiversity negatively. Habitat loss or fragmentation biodiversity negatively affect করায়. Next question, tropical rainforests are disappearing mainly due to snowfall and deforestation and earthquakes. এইখন ইমান simple question আৰু তোমালোকক কৰাবলৈ নাই দেই মই এইটো তোমালোকে কমেন্টত ক'বা. Okay. Next one, introduction of Nile perch into Lake Victoria caused decline of marine algae, native childish fishes, coral reefs, and mangroves. The answer is B, that is native cichlid fish. Okay, yeah, কি কয়?
cichlid species বুলি কওঁ okay alien species introduced into ecosystem may become harmless always ne invasive and harmful ne producers only ne decomposition the answer is B invasive and harmful next question la sao the dodo became extinct mainly due to natural aging ne over exploitation by humans ne mutation ne floods only the answer is B that is over exploitation by humans okay next question, over-exploitation of species leads to increased biodiversity. Extinction risks may stable ecosystem ne expansion. The answer is B, that is extinction risk. Co-extinction means extinction of all parts, ne extinction of associated species together, ne increase of biodiversity, artificial conservation. What do you think? Co-extinction means that is B, extinction or associated species together. তাৰপিছত some questions এটা অলপ question কৰি লওঁ biodiversity conservation ওপৰত okay conservation of biodiversity mainly aims at species destruction নে protection of species and habitats নে increase population নে habitat the answer is protection and species of habitat next question protection of organism in natural habitat is ex situ নে in situ নে cryopreservation নে tissue preservation the answer is in situ conservation okay national parks and wildlife sanctuaries are example of ex situ নে in situ নে artificial selection নে cloning what do you think the answer is in situ conservation. Next one, biosphere reserves mainly help in mining, biodiversity conservation, industrial development, deforestation. The answer is biodiversity conservation. Conservation outside natural habitat is in situ, ex situ. The answer is ex situ. तुम्हालोके जाना है तो question सही किया रे. Botanical gardens are important for wildlife hunting, ex situ conservation, industrialization, urbanization. The answer is ex situ conservation. Okay. Next one. Cryopreservation involves preservation of at high temperature, room temperature, very low temperature, boiling point. The answer is very low temperature. Seed banks are useful for your fossil preservation, conservation of genetic diversity, industrial production, water conservation. The answer is B, that is conservation of genetic diversity. Okay. Next one, sacred groves are important because they preserve native biodiversity, they increase pollution, they destroy forests, they reduce rainfall. The answer is they preserve native biodiversity. The Earth Summit of 1992 was held at Kyoto, Stockholm, Rio de Janeiro, Montreal. The answer is C, that is Rio de Janeiro. Convention of biological diversity mainly focus on nuclear energy, biodiversity conservation and sustainable use, industrial growth only, space research. What do you think? The answer to B hobo, that is biodiversity conservation and sustainable use. The World Summit on Sustainable Development was held in World Summit ক'ত হৈছিলে? এইটো কি হলো? Johannesburg, Paris, Geneva, Tokyo. The answer is A. যোনটো চবতকৈ কঠিন নাম কি হয় তোমালোকে নিজে pronounce কৰি ল'বা। Sustainable development mainly means unlimited resource exploitation and development without harming future generation, complete industrialization shutdown, elimination of biodiversity. The answer is B, that is complete industrialization shutdown. So আমি ইকোলজি ইউনিটৰ 3টা চেপ্টাৰ এমচিকিউ কমপ্লিট কৰিলো এপ্ৰক্স 120 কুৱেশ্যন কৰিলো ইচ চেপ্টাৰ 40 কুৱেশ্যন সো নেক্সট ইউনিট আমি কি লৈ আহিব তোমালোকে কমেণ্ট কৰি দিবা নহলে আমাৰ মতে মই আনিম তো ইমানে ক'বলৈ সামৰিছো থেংক ইউ নমস্কাৰ